this in mind, আমরা দেখতেছি দেখি number a traffic light is indeed at the intersection. Okay, traffic light is needed at the intersection. Number b, a number of accidents have occurred at that intersection. Number c, drivers sometimes ignore the stop sign at that intersection. Number d, traffic backs up and needs to be regulated at that intersection. Backs up মানে হচ্ছে এখানে বুঝাইছে traffic jam. Okay, traffic backs up. So it's a very American terminology. What's happening here is, can anyone tell me what is the main idea of the paragraph of among these four sentences? To be simply put, a, yeah, exactly, মানে it's simple, right? So এইটাই আমাদের বোঝানো যে হচ্ছে there is traffic light that's needed because there is point 1, point 2 and point 3. So এইভাবে আর কি আমরা একটু চিন্তা করব and এইভাবে আমাদের আইডিয়াগুলোকে আমরা নেস্ট করব. And another task I gave was এই যে এখানে in our paragraph, in our the work that we did last class, I gave you all a bunch of things to write. Okay, so আমি 6টা জিনিস probably লিখতে দিছিলাম, আমি ওইটা probably accidentally মুছে ফেলছি. Okay, so what we gave was a bunch of ideas and I'm going to try to go back in time and actually this to recover that. But anyways, এই সবগুলা আইডিয়ার মধ্যে there were these bunch of things. So প্রথমত একটা ছিল the movie was terrible. What we will do today is we will try live to actually nest our ideas accordingly. আসলে সাপোর্টিং ডিটেল জিনিসটা কি, এক্সাম্পল কেমনে কি দিবেন, অল অফ দিস এগুলো আমরা একটু শিখব। অ্যান্ড অবভিয়াসলি আস্তে আস্তে এইটা আমরা যদি ফার্স্ট শিখে ফেলি দ্যাট যে কোনো কিছুর আইডিয়া কি কি জিনিস হবে, ওকে ডট 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 দিজ আর দ্য ফিউ আইডিয়াস, আই নো হাউ টু অর্গানাইজ দেম। এরপরে আমরা যাবো একটু টেকনিক্যাল জিনিসপাতিতে, জ্যাজ ইন পারপাস রেজিস্টার, মানে ক্রাফট যে জিনিস কি কি, কিভাবে আমার ওইটার জন্য ল্যাঙ্গুয়েজটা চেঞ্জ করতে হবে, হাউ টু মেক সামথিং ফর্মাল, হাউ টু মেক সামথিং ইনফর্মাল, and all of these things. Okay, so the movie was terrible. I don't know how many of you know the cartoon Futurama. It is funny. Okay, so invitation for you to watch it. If you like The Simpsons, if you like South Park, you're definitely gonna love Futurama. So Futurama যেখানে, so এখানে ওর main character ও বলতেছে, not sure if it's terrible movie or too artsy for me to understand. Did it ever happen to you that you watched a movie and মনে হয়েছে এটা মাথার উপর দিয়ে গেছে, but also you didn't like it? অনেকে আবার বলছে ওয়াও এই মুভিটা কত জোস, ঠিক আছে, and then we were like okay, তার মানে কি অন্যর কাছে জোস লাগছে, আমার কাছে লাগে নাই. I don't know whether the movie was bad নাকি I'm not good enough for it. I don't know if you ever felt that way. Please do let me know in the chat box. Okay, so আমাদেরকে দেখতেছি, let's write a paragraph. First thing is first, the movie was terrible. This is a title. Okay, so এটা একটা টাইটেল, আমরা শুরু করব হচ্ছে একটা টপিক সেন্টেন্স টাইপের জিনিস দিয়ে. Okay, so what is a topic sentence? Topic sentence is what was the movie, by the way, যাদের মনে হয়েছে যে মুভি টেরেবল। আচ্ছা, আমরা সবাই চিন্তা করি, উই হ্যাভ অল লাইফে কোনো না কোনো একটা ফালতু মুভি আমরা দেখছি, ঠিক আছে, মুভিটা কেন ফালতু? লেটস ট্রাই টু কাম আপ উইথ দিস এক্সাম্পলস। ওকে, নাইস, গেম অফ থ্রোনস মাথার উপর দিয়ে যায় পুরো। হ্যাঁ, গেম অফ থ্রোনস, অনেস্টলি স্পিকিং, গেম অফ থ্রোনস এর পলিটিক্স লেভেলটা বোঝার, সত্যি কথা, আই ডোন্ট নো, ডোন্ট টেক ইট ইন আদার ওয়ে, বয়স তোমাদের এখনো হয় নাই প্রবাবলি। It takes a lot of critical year কি to realize আসলে গেম অফ থ্রোনস এর ওভারঅল পলিটিক্সটা কি। And anyways, আমরা যেটা বলি the movie was terrible. So the first thing what I can say is that the movie X, the movie Dash, right? আমি জাস্ট একটা নাম দিলাম, ঠিক আছে, Dash. Can anyone tell me, আমি জাস্ট যে কারো একজনের এক্সাম্পল দিয়ে বলতে চাই, what's a movie that you found was terrible? Like ফালতু একটা মুভি, it's like give me my money back kind of moment. এরকম হয়েছে কারো? বাহুবলী। স্যার হয়ে আছে বাট মনে পড়ছে না। ওকে, ঠিক আছে। সো এই বাই দ্য ওয়ে, কেউ আমি যদি বাহুবলী নিয়ে আমি বলি, প্লিজ কেউ মাইন্ড করো না, কাজ আই ডোন্ট নো ওয়াই, মানে পিপল লাভ ইট ইন বাংলাদেশ। ওকে, ইটস প্রবাবলি বিকজ অফ অল দ্য hyper action, over real, মানে too dramatic stuff. Anyways, okay, so
আমরা যেটা দেখতেছি এখানে, the movie Bahubali was beyond, স্যার একটা দেখেছিলাম, অনেক yeah, বাজে একটা মুভি। beyond my threshold of uh, THRESHOL, the threshold of tolerance. It was utterly terrible. Now, fine, আমি utterly terrible বললাম মুভিটাকে কেন, let's try to nest all of our ideas together, okay? So it was utterly terrible because, নাও আমি কিন্তু বিকজ দিয়ে লিখবো না, ঠিক আছে? সো আমরা কিভাবে লিখবো, রিমেম্বার, আই ডোন্ট নো ইফ ইউ নো দিস, তোমাদের পড়াইছে নাকি না, you know what connecting words are, connective words, like primarily, additionally, and these things. So connectives, or so these words are very very crucial to write something well. Acha. So আমি just কিন্তু bullet points এ বলতেছি. So the movie Bahubali was beyond my threshold of tolerance. It was utterly terrible. Eta is the topic sentence, okay? Because this whole paragraph is gonna be about how the movie Bahubali was bad. Okay. First of all, so আমি যদি বলি, firstly, this is a wordটা is called একটা সিকোয়েন্স, মানে একটা ট্রানজিশন ওয়ার্ড, ওকে? সো ট্রানজিশন ওয়ার্ডস আর ইম্পর্টেন্ট ফর ওয়ান আইডিয়া শিফট, আইডিয়া বোঝানোর জন্য। সো ফার্স্টলি, দ্য মুভি হ্যাড a terrible set of actors who were always overacting and overreacting. Okay, আমি অ্যাকচুয়ালি ওভাররিঅ্যাক্টিং বললেই হবে, who were overreacting, who were always overreacting. Okay, now what is this? এইটা তো হচ্ছে মেইন পয়েন্ট, ওকে? As in the movie Bahubali was beyond my threshold of tolerance. প্রথম আমি একটা সাপোর্টিং ডিটেল আমি দিলাম, ওকে? কি? The movie had terrible set of actors, okay? So it had terrible set of actors who were always terrible set of actors who were overacting all the time, ঠিক আছে, or exaggerating. এখানে আমি কিছু বলতে পারি, now let's explain this. This could be told by the unrealistic and um, and fake uh, facial expressions uh, for even the slightest bit of plot change. All right, so even the slightest bit of I don't know, change, right? So আমি just একটা দিলাম আর কি এরকম। সো আমি এখানে কি করলাম, what did I do over here? Remember ওই যে লাস্ট ক্লাসে চা নিয়ে যেটা কথাটা বলতেছিলাম, right? So it had a terrible set of actors who were always overacting. So this is the main point, right? It was beyond my, it was truly, it was utterly terrible. Now if I count this as my primary point, right? তারপরে আমি যেটা দিতেছি সাবঅর্ডিনেটেড ওয়ান, ইট ওয়াজ টেরেবল সেট অফ অ্যাক্টর্স হু ওয়ার অলওয়েজ ওভার অ্যাক্টিং। সো এখানে একটা দিলাম, সরি, তারপরে টোল বাই আনরিয়ালিস্টিক ফেক এক্সপেকটেশনস। আমি ওইখানে এইটাকে সাপোর্ট করার জন্য আমি কিছু এক্সাম্পলস দিলাম, একটা এক্সাম্পল দিলাম। আচ্ছা, দেন আই এম গোনা গো ফর সেকেন্ডলি, রাইট? সো সেকেন্ডলিটাও আমি জাস্ট সিমিলার অর্ডারের মতো লিখতেছি। দ্য মুভি হ্যাড uh, had a very unrealistic, uh, unrealistic and impossible action sequence. Okay, unrealistic and impossible action sequence. এইটা আমি বললাম as in like very unrealistic and impossible action sequence, as in
ওই যে পাথর উঠাই ফেলতেছে বা দুনিয়া unrealistic physics. আনরিয়েল, ইয়া এক্স্যাক্টলি। সো এইটা কি রিমেম্বার ওই যে পিইই, আমি তো পয়েন্ট বলছি কি মুভি বাহুবলী ওয়াজ ব্যাড, রাইট, ওয়াজ টেরেবল, বিকজ একটা এভিডেন্স আমি দিলাম কি টেরেবল সেট অফ অ্যাক্টার্স, দ্যাটস দ্য এভিডেন্স। অ্যান্ড আমি এক্সপ্লেনেশন কি দিলাম, দিস কুড বি টোল্ড বাই আনরিয়েলিস্টিক অ্যান্ড ফেক facial expressions. That's the explanation, right? যে কেন a terrible set of actors এভিডেন্সটা কাজ হয়েছে। সেকেন্ডলি, ভেরি আনরিয়েলিস্টিক অ্যান্ড ইম্পসিবল অ্যাকশন সিকোয়েন্স। তাহলে আমরা এখন এখানে আমরা একটা আবার লিখি দ্য the producers and directors totally ignored the laws of physics, making the whole action sequence a joke. ঠিক আছে না? আমি কি করলাম দেখো, এই যে সেকেন্ড এভিডেন্স দিলাম আমি। এভিডেন্সটা কি? এভিডেন্স ইজ দিস, এই যে ইট হ্যাড আনরিয়েল, it had unrealistic and impossible action sequence. ওকে, তারপরে আমি কি এইটার একটা এক্সপ্লেনেশন আমি দিয়ে দিলাম। ডু ইউ সি হাউ আই এম ডেভেলপিং দ্য প্যারাগ্রাফ? অ্যান্ড এইভাবে অ্যান্সার লিখলে যে কোনো সাবজেক্টে ভালো করা যাবে, অ্যান্ড অবভিয়াসলি ইংলিশে তো খুব ভালো হবে। ওকে, it's a very simple practice. আমরা সাধারণত what we do is we don't answer why and how. আমরা ইংলিশে যেভাবে শিখছি বা আমরা সাধারণত কেমন আছো, ভালো আছি, দ্যাটস ইট। অ্যান্ড people don't extend the conversation. Remember, you're not only having a conversation, you're trying to give them a piece of your mind. And so সেটার জন্য কিন্তু it's very important that you really utter out everything that you have in mind. সবাই কি বুঝতেছো তো নাকি? বেশি বোর্ড হলে আমাকে একটু প্লিজ আওয়াজ দাও যে স্যার ঘুমায় পড়তেছি, ঠিক আছে? না 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 স্যার, বোর হইতেছে। আচ্ছা, থার্ড, আমি প্রথমটা একটু ফাস্ট প্রথমটা একটু বেশি স্লো লিখতেছি যাতে বুঝায় বুঝায় বলতেছি আর কি, ঠিক আছে? অ্যান্ড থার্ডলি আমরা বলবো না, বিকজ ওভারঅল আমি কয়টা পয়েন্ট দিব এখন, আমি মাত্র 3টা পয়েন্ট দিয়ে বাঁচবো, আমি লাস্টলি দিয়ে দিই। বুঝতে পারছেন সবাই? তো এগুলো কি হয়? সো লাস্টলি দ্য মুভি হ্যাড, I don't know, the movie plot was too complex, yet it was very unrealistic. I mean, I'm a very realistic person. I'm not gonna say it was very out of place. ঠিক আছে, ইয়েকে মারছে, এই হয়েছে, and then they made a meme of it, ঠিক আছে, all of these things. So out of place, আমি এখানে, it's just my opinion, right? It can be anything. তুমি অনন্ত জলিলের মুভি নিয়েও লিখতে পারো, doesn't matter. Okay, so it was very out of place কেন? The plot line being now you can add a little bit of it, being a realist. What is a realist? Idealist as in যে খালি আইডিয়াল নিয়ে চিন্তা করে, versus a realist যে খুব রিয়েল লাইফ নিয়ে চিন্তা করে। Being a realist, I thought the plot was appalling. Okay, appalling as in like disgusting, ঠিক আছে? Because it did not, it was, it made it was remotely, it was not even remotely connected to reality and logic. Okay, so আমি কি করলাম, আমি কতগুলো এক্সাম্পল দিয়ে ফেললাম। Bollywood really felt the burn a second. Yeah, I mean everyone would feel the burn, ঠিক আছে? It's Bernie Sanders I'm talking about, anyways. It's a political joke, but সত্যি কথা হচ্ছে আসলে I don't know why আমাদের দেশের, আমাদের এলাকার মানুষজন, এই সাইডের মানুষজন really likes that stuff, and এগুলো আস্তে আস্তে আসলে I call these cancerous, and এগুলো না আস্তে আস্তে ইয়ে তো হলিউডেও আস্তে আস্তে যাওয়া শুরু করছে এখন। ওই যে ভিন ডিজেল গাড়ি নিয়ে 10টা পাক খায়, তাও ওর কিছু হয় না, এই যে কি মানে I don't understand, ঠিক আছে? বাট এনিওয়েজ, এখন ওইটা ভিন ডিজেল করছে আর আমার এখানে লোকাল ডিজেল করছে, ঠিক আছে? তো ভিন ডিজেল, দ্যাটস দ্যাট। আচ্ছা, তারপরে কি হলো? অবভিয়াসলি আমাদের একটা কনক্লুশন দিতে হবে, ঠিক আছে? I
would not recommend this movie to anyone unless you are my mortal enemy. Right, so এরকম একটা এন্ডিং দিয়ে শেষ করা, it's just a paragraph. Okay, I'm not, we're not এত বেশি চিন্তা করার কিছু নাই। তো এখানে আমরা কয়টা লাইনে, সো আমরা দেখি উই অল, কেউ তো আর পার্টিসিপেট করে না এখানে, আমি একাই আম টকিং টু মাইসেলফ, বাট পার্টিসিপেট করলে মজা হইতো। তো দিস ইজ হাউ উই ওয়ার ডুইং, ঠিক আছে, একজন খালি করছে, ইশতিয়াক খালি বলছে আনরিয়েলিস্টিক, বাট এনিওয়েজ আমরা তারপরে একটু যাই। সো আই হোপ দিস ইজ ক্লিয়ার, দিস ইজ হাউ উই ডেভেলপড। তোমরা যারা যারা পিইই নিয়ে ঝামেলা, আসলে এক্সপ্লেনেশন কিভাবে ডেভেলপ করতে হবে এন্ড অল অফ দিস থিংস, এখন এই সবগুলাকে যদি জোড়া লাগায় দাও তাহলেই কিন্তু ইট বিকামস আ প্যারাগ্রাফ। আপাতত ইটস আউটলাইন, বিকজ লাইন বাই লাইন আলাদা আলাদা করা আছে, রাইট। তারপরে আমরা দেখি আই থিঙ্ক মাই সান ইজ অ্যাডিক্টেড টু পাবজি। এইটা হতেছে আমার প্রবাবলি আমার ছোট খালা আর খালু, ঠিক আছে। সো লাইক yeah, because my cousin's always playing PUBG, and ওর সাথে আমি কিছু rehabilitation session করার চেষ্টা করছি, as in man fix your life is going down the drain. But anyways, I don't hate gamers, okay, if you find peace in it, as long as you play PUBG and stay off drugs and stuff, okay. So I think my son is addicted to PUBG. এখন এখানে বিষয়টা কি হচ্ছে, এখানে যদি আমরা যাই, আমি এটা একটু ফাস্ট যাব, ওকে, প্লিজ এভরিওয়ান পার্টিসিপেট, আমাকে একটু জাস্ট চ্যাট বক্সে লিখে ফেলো, ইটস গোনা বি ভেরি ইজি ফর মি, ওকে। তো আমরা এখানে কি করতেছি, আই থিঙ্ক মাই সান ইজ অ্যাডিক্টেড টু পাবজি। ফার্স্ট থিং ইজ ফার্স্ট, আমি ইন্ট্রোডাক্টরি প্যারাগ্রাফে কি লিখবো, মাই সান who my son, or lately my son seems to be আমি এরকম একটা দিয়ে আমি বুঝাতে চাইলাম, কিন্তু see what happens is this can be an introductory paragraph, because what is it, seems to live in the virtual world of PUBG and never seem to set foot outside of it, which means that I mean he cannot be separated. What can be another version of this sentence? Okay, another version of this sentence can be even if the earth, by the way, বড় হাতের ই ওয়ালা আর্থ আর ছোট হাতের ই ওয়ালা আর্থের ডিফারেন্স জানেন? নো স্যার। একটা মাটি, স্যার এটা ডিফারেন্স আছে। হ্যাঁ ডিফারেন্স আছে, ইয়েস এক্স্যাক্টলি। বড় হাতের সিমস টু লিভ হবে, ইয়া, বড় হাতের ই হচ্ছে প্ল্যানেট, দ্য প্ল্যানেট, রাইট, সো প্ল্যানেট, অ্যান্ড EARTH আর্থ মানে হচ্ছে সয়েল, as in trees grow from the earth. Okay, so বড় হাতের ই হচ্ছে planet and ছোট হাতের ই হচ্ছে soil. So even if the earth, or even if the house burned down, house, my son seems to live, lately my son seems to live in the virtual world of PUBG and never even set foot out of it. Okay, so even if the house was a fire মানে হচ্ছে আগুন ধরে গেছে আর কি, even if the house was set afire, he would not move. Okay, I think this is better off as a supporting detail. I'm just gonna take really short time for it. So প্রথমত, he is always, by the way, you can write like this, একদম all caps এ you can write like this. This is a writing technique that writers use. You must have seen this on social media or on very modern web articles and stuff, where all caps মানে হইতেছে obviously social media all caps মানে চিল্লানো, as in like get out versus get out, all right, so that's that. So he is always, this means that emphasis, okay, he's always on the phone.
He's always on the phone and inseparable. Okay. Now এখন এখানে আমি দিতে পারি এটা, even if the house was set on fire he would not move. Or there is a word called budge, budge, budge মানে হচ্ছে সরবে না, ঠিক আছে? সো এরকম করে করে আমি কি করলাম, এই যে রিমেম্বার দিস ইজ দ্য টপিক সেন্টেন্স, আমি টপিক সেন্টেন্সটা লিখলাম, টপিক সেন্টেন্সটা লেখার পরে দেয়ার ইজ সাপোর্টিং ডিটেল এস ডি, সাপোর্টিং ডিটেল 1, রাইট? সাপোর্টিং ডিটেলের মধ্যে একটা এক্সপ্লেনেশন আছে হালকা পাতলা, is always on the phone even if the earth stops rotating. Yeah, exactly, that's basically how we, মানে earth stops even if the earth stops rotating and all of that, আমরা এইভাবে আগাইতে থাকি। ওকে, তা আমরা এখানে কি দেখতেছি ওভারঅল, we are having, okay, so supporting detail 1, this is supporting detail 1, and then there is the explanation, he's always on the phone. So this is supporting detail, and এটা কি supporting detail এর পরে একটা explanation। আমি একটা ছোট একটা জিনিস দেখাই, ইন্টারেস্টিং, দিস ইজ বাই দ্য ওয়ে, ইটস কল্ড, এটা আমি 21 এর ব্যাচকে পড়াইতাম, তোমাদেরকে পড়াবো যখন সেকশন এ আমরা করব ইন ডেপথ, বাট বিফোর দ্যাট উই নিড টু লার্ন হাউ টু অর্গানাইজ আওয়ার থটস, which exactly we're doing right now. It's called the golden circle. Okay, how many of you know this guy called Simon Sinek? সাইমন সিনেক নামে দিস গাই, মানে হি ইজ ব্রুটালি অনেস্ট, ওই যে জর্ডান পিটারসনের মতো, ঠিক আছে? ওর কিছু ভিডিওস আছে, ও বলে ইটস লাইক, মানে ওয়াই আর পিপল ফেইলিং দিস ডেজ সো অফেন, it's because of dependence on technology, dependence on everything easy and simple, all of that, right? Anyways, so golden circle is a rule or theory that he came up with. So এটা মানে হচ্ছে, এটা আগেও ছিল, I wouldn't say he came up with it, but he coined the term আর কি। তিনটা জিনিস, what, how and why, as you can see সাইজ দিয়ে বোঝা যাচ্ছে যে ইম্পর্টেন্স কি জিনিসটা। বেশিরভাগ মানুষ থাকে হচ্ছে হোয়াট এন্ডে, অ্যাজ ইন আমরা যদি বলি হোয়াট ইজ দ্য পারপাস অফ দিস, মানে এটা কেন করা হচ্ছে না, অল অফ দ্যাট। ওকে, জাস্ট ছোট একটা জিনিস, ইফ ইউ ফরগেট অল দ্যাটস রিটেন আন্ডার এই যে মানে এগুলো যেগুলো হাইলাইট করতেছে আর কি, ফরগেট অল অফ দ্যাট, জাস্ট রিমেম্বার দিস থ্রি কোয়েশ্চেন্স, হোয়াট, হাউ অ্যান্ড ওয়াই। বেশিরভাগ মানুষকে বলা হয় কি করবা, ঠিক আছে, ইংলিশে এমনি লিখবা, বা এই জিনিস করবা, বা এই সাবজেক্টে এমনি করবা, অমনে করবা, লেখাপড়া করবা, হোয়াট, লেখাপড়া করবা। কেউ কিন্তু বোঝায় না ঠিক করে হাউ, ভালোভাবে লেখাপড়া করবা বা স্মার্ট ভাবে লেখাপড়া করবা। এভরিওয়ানস লাইক লেখাপড়া করো, শিওর, অ্যান্ড হাউ ঠিক করে কেউ বুঝায় না। অ্যান্ড আরো বাজে জিনিস মানুষজন বুঝায় না, যেটা হচ্ছে ওয়াই, কেন লেখাপড়া করা লাগবে। One of the biggest examples is that how our parents and our culture kind of enforces the religion upon us. And I mean, I try to be a very religious person, alhamdulillah, but what happened is that I had to learn it on my own. মানে আমাকে ছোটবেলা থেকে বোঝায় নামাজ পড়ো, নামাজ পড়ো, ঠিক আছে, এটা বলবা না, ওইটা করবা না। এখন হোয়াট বলে ছেড়ে দিছে শুধু। কে যদি বলতো হাউ ইউ শুড ডু দিস, লাইক ভালোভাবে, ওকে, দিস ইজ হাউ ইউ শুড প্রপারলি প্র্যাকটিস, দিস ইজ হাউ ইউ শুড নট, দিস ইজ হাউ ইউ শুড রিড, দিস ইজ হাউ ইউ শুড রাইট, এইভাবে কিন্তু আমাকে শিখায়নি। বলছে খালি লেখ, প্যারাগ্রাফ লেখ, ঠিক আছে, তাইলেই হবে। আর তারপর হচ্ছে ওয়াই, ওয়াই এর পার্ট হচ্ছে ওয়াই, হোয়াট সর্ট অফ এফেক্ট, অ্যাজ ইন কেন লিখতেছি, ওয়াই এম আই ডুইং দিস, হোয়াটস দ্য পারপাস অফ ইট। এইখানে দিস কামস উইথ দিস, সো সাইমন সিনেকের ও এখানে সেটা বলছে, অ্যাজ ইন what, overall what just teaches us to see things, okay, but see things in depth, that's what it is, as in how they visualize kora, as in like কি কি হবে ইনফরমেশনটাকে রিডাকশন করা and process করা, okay, এটার process a, right? Once you know how to answer how for everything, or at least look for the answer of how, things are going to be very much interesting. The life is going to be very interesting. সব কিছুতেই ভাল লাগবে. You're going to know all about politics and মানুষের internal mind and all of that. And then lastly there is why. So why you gotta know about the purpose and everything, ঠিক আছে, কেন আমরা এটা করতেছি, কেন করতেছি, this and that. Anyway, so going back to our lesson, AJ, always try, let's try to answer not only what, that I think my son is addicted to PUBG, that's it. How is he addicted? Okay, he's always on the phone. Why? Because what effect does it have?
It's because even if the house was set afire, he would not move. তারপরে হচ্ছে supporting detail 2, st2, supporting detail 2 আমরা যদি দিতে পারি what can be the other thing. um, he is he gets cranky and irritated every second he's without it. All right, he's out of it. গেমের বাইরে যতক্ষণ আছে সে all time cranky. It is as if as if he does not even enjoy the real world anymore. Sure. Okay. Obesity. Acha. আমি হাসতেছি because it's very it's not me that I'm addicted to PUBG and all of that, but anyways. আচ্ছা, SD3 supporting detail 3 কি হইতে পারে আরেকটা জিনিস? Why do you think? Now imagine you're a parent, your son is addicted to PUBG. ঠিক আছে, daughters বলবো না because I haven't seen any daughter addicted to PUBG yet. Okay, but এখন মনে করো your son is addicted to PUBG. কেন? Because he's always on the phone. He gets crankinated every second and he's out of it. তারপরে what? He never studies or participates. মাত্র এটা বলতে নিতাম। Yeah, he never studies or participates in any social activity. He is always in the virtual world and never in the real world. ওকে, তো আমরা কি করলাম? আমরা কিন্তু এইভাবে কিন্তু পয়েন্ট এভিডেন্স এক্সপ্লেনেশন ইয়ে করলাম, রাইট, ডেভেলপ করলাম। ওকে ফাইন। সো রিমেম্বার এই বুলেট পয়েন্টস গুলো দেওয়ার পরে এটা, তারপরে লাস্টলি হচ্ছে আমরা কি করতেছি, কনক্লুশন। সো কনক্লুশন আমরা এখানে কি দেব? It is only fair to assume that this, আমি এখানে কোট আন কোট আমি একটা জিনিস লিখতে পারি, this digital drug, right, which parents think it's digital drug, has truly consumed him and is destroying him. All right, cool. এই যে এভাবে আমি লিখলাম, ঠিক আছে? Does this make sense? What am I doing? What I'm doing? He's always screaming and this and that. So আমরা কি করলাম? আমরা কিন্তু সুন্দর করে একটা মোটামুটি প্যারাগ্রাফ লিখলাম। আচ্ছা, বাই দ্য ওয়ে, প্লিজ আমাকে কেউ একটু মেসেজ পাঠায় বলেন if you are not being able to understand this. ওকে, ডিজিটাল ড্রাগ কি পাবজি কে রেফার করতেছে? এক্স্যাক্টলি। এটা কি টাইপের ল্যাঙ্গুয়েজ দিছি আমি? It's a figurative language. It's not really a drug, but I called it a digital drug. কেন? বিকজ প্যারেন্টস তো বলেই ওটা কি গুলাই খাওয়াবো তোকে, ঠিক আছে, গেম এন্ড অল অফ দ্যাট। সো মোবাইল গুলাই খাওয়াই দিব, ঠিক আছে, অল অফ দ্যাট। সো ওই সেইভাবে আসতেছে এখানে পাবজির কথা, ঠিক আছে? ও পাবজি, ঠিক আছে। আই ডোন্ট নো, देयर আর লাইক সো মেনি মিমস অ্যাবাউট দিস। সবাই ক্লিয়ার সো ফার? আমাকে একটু প্লিজ কেউ একটু কথাবার্তা বলেন, হাই হ্যালো অর সামথিং, অর ওকে, আই ইয়েস ওকে অর নট, বিকজ আই এম টকিং টু মাই ল্যাপটপ বেসিক্যালি, ঠিক আছে? কেউ কথা বলছে না, এভরিওয়ানস ইয়ে। এন্ড না না স্যার ক্লিয়ার। বেশি বোর্ড লাগলে let me know again, okay? If I'm going too slow as well, do let me know. I'm going to crank up the speed. আস্তে আস্তে কিন্তু স্পিড বেড়ে যাচ্ছে, ক্লাসের ইন্টেন্সিটি বেড়ে যাচ্ছে। ডু ইউ সি? মানে একটু as in, because okay, anyways, there's something strange about the new kid in class. How many of you like watching anime? If you have not watched A Silent Voice, please watch it. ওই যে লাস্ট ক্লাসে বলতেছিলাম your name is an anime we all should watch. Should বলে দিছি because yeah, it is that good. Okay, A Silent Voice, if you have not আমার watched, আমার অ্যানিমের মধ্যে রোমান্টিক ও স্যাড অ্যানিমে ভালো লাগে না তো। আরে আমি এটা এগুলা তো দেখিনি। এটা দেখো, এটা ভালো লাগবে, ঠিক আছে? আমি এমনি জানি ইওর নেম কি, মানে বডি সুইচ হয়ে যায় তারপর বলে যে একজন আরেককে চিরে
Your name kintu is amazing. In terms of why I'm telling this is that probably you might not be able to emotionally relate to it, but think of yourself, Tanvir, like a movie director, as in you're a writer. মানে ওইরকম একটা প্লট আমি আজ পর্যন্ত খুবই কম দেখছি, মানে I have never seen a plot as mesmerizing as that. Okay, so your name এ যেটা হয় হচ্ছে two people, they don't know each other but they meet in a dream. Okay, তারপর ওদের বডি সুইচ হয়ে যায়। yeah, and then they meet in a dream and their bodies get switched. And so it's very interesting, and how they actually, despite everything, in millions and millions of people, they end up coming, they end up meeting each other. And it's just storytelling perspective থেকে আমার কাছে খুব জোস লাগছে. Okay, and obviously it's very unreal, but it's fiction. So a silent voice is like that. Silent voice is about a new girl joining a এটা school. শুনছিলেন? I want to eat your pantries. Okay, I want না to eat your pantries. শুনছিলেন? না না, Nah, that's let me eat your pancreas. let I me want to eat your pantries too. Thing. okay, all right, so please We're do going to start suggest me. anyway. আচ্ছা, please do suggest it to me, ঠিক আছে? আমাকে একটু মেসেঞ্জারে একটু ড্রপ অফ করো প্লিজ, এটা I would love to watch it. So যেটা বলতেছিলাম, যে আমরা এরপর আস্তে আস্তে একটু ভার্বালি চলে যাই. ওকে, that there is something strange about the new kid. Okay, cool. Now new kid, নতুন, I'm really sorry for the noise upstairs. Okay, আমার বাসায় না অনেকদিন ধরে কনস্ট্রাকশনের কাজ হচ্ছে. Okay, I got used to it. My students didn't. So there's something strange about the new kid. Is like তোমাদের হয়েছে না স্কুলে, when someone new came and you were like showing him or her the entire school, is like, আরে এটা তো আমার হোড, ঠিক আছে, কোনো ঝামেলা নাই, কেউ কোথাও সাধারণত নিউ কিডস কে মানুষজন এরকম করে দেখায় না. নিউ কিডস আর অলওয়েজ weirded out and in the corner. I don't know why. Teenagers are mean, man. So teenageও হয় না, জাস্ট শুধু it's adults এর ইয়েতেও হয়, but adults, you know what adults do? Adults are better at wearing masks. um অফিস টফিস কোনো জায়গায় নতুন কেউ জয়েন করলে অনেক সময় হয় কি, আরে ভাই আপনি আসছেন, হ্যাঁ আসেন আসেন, ওয়েলকাম ওয়েলকাম, বাট ভিতরে ভিতরে দেয়ার লাইক ঠিক আছে দ্যাট. বাট এনিওয়েজ, teenage life is really difficult. Anyways, there's something strange about the new kid. Silent voice movie, I would recommend watching it. It's very very interesting. So there's Okay, something, it's really great. yeah, so there's something strange about the new kid. If we were to look at it, আমরা যদি একটু দেখি, how does this happen, আমরা তাহলে একটু দেখি. There's something strange about the new kid. কি হইতে পারে নিউ কিডের কাছে? and please let's not be rude and say যে গায়ে গন্ধ and all of that. ঠিক আছে, গায়ে গন্ধ, গরিব গরিব লাগে, মানে আমার কিছু স্টুডেন্ট যেটা বলছেন, I don't know, স্কুলে থাকতে মানুষজন কিন্তু এগুলো চিন্তা করে, ঠিক আছে, don't lie. ওকে, মাথায় খুশকি, গায়ে গন্ধ, মানে এগুলো মানুষজন বলে আর কি, বাট লেটস জাস্ট মুভ বিয়ন্ড জাজিং সামওয়ান in terms of very physical aspects. Sure. Okay, does not smile. আমি জাস্ট শুধু বুলেট পয়েন্টস লিখতেছি কিন্তু এখন, He ঠিক আছে? always talked to himself. Yeah, okay, কি does not He- smile, does not smile or socialize. Very good. Thank you all for participating. Does not smile or socialize. রিমেম্বার একটা জিনিস, ব্রিটিশ, আমরা ব্রিটিশ এক্সাম দিচ্ছি, আমাদের স্পেলিং গুলা ব্রিটিশ রাখা উচিত. সো ব্রিটিশ স্পেলিংসে ওই সোশ্যালাইজে এস হবে অলওয়েজ, নর্মালাইজে এস হবে, ঠিক আছে, মানে আইজ যত জিনিসপাতি আছে ড্যাশ আইজ এস ই হবে. ওকে, অ্যান্ড জেড যদি দিয়ে দাও, ইটস আমেরিকান ইংলিশ. নট রং I would say, but since you're making you're sitting for a British exam, you have to play the British rule. That's it. So স্যার does not ব্রিটিশ ওয়ার্ড গুলো শিখবো কিভাবে? British what? British একটা জিনিস আবার বলো স্যার, I didn't hear you. স্যার আমার ম্যাক্সিমাম টাইম হচ্ছে গিয়ে আমেরিকান আর ব্রিটিশ ওয়ার্ড মিক্সড ভাবে শেখাচ্ছি, সো কিভাবে আমরা লাইক জানবো যে কোনটা ব্রিটিশ ওয়ার্ড? I have a class for that separately, no worries. So what happened is that আমার একটা friend, by the way, examiner. Okay, English language examiner. That's why I probably have so much. Thanks to her, I have so much insight about how, what examiners think like and what do they train like. Okay, and so what happened is that she told me, and even during the 9 to 1 edexcel training, আমাকে বলছে এখানকার যে আসছিল যে trainer, is that
it doesn't really matter if a person is using fully American English or British English, but ও যদি ডিফারেন্সটা মনে করো একবার লিখছে COLOR color, okay, that's American, আবার but second time আবার লিখছে COLOUR, so that means this person is clearly confused, তখন মার্ক কাটবে। But overall, throughout the whole time, throughout all of your writing, if your writing is in the British grammar standard, so that's okay, or in the American standard, that's okay. Okay. However, যেহেতু আমরা ব্রিটিশ এক্সামে দিচ্ছি, আস্তে আস্তে we should try to adapt to these things. আমরা এটা আমাদের ক্লাসগুলোতে যাবো। ওকে, আমরা যখন পারপাস, রেজিস্টার, I mean ল্যাঙ্গুয়েজ, অডিয়েন্স, ফর্ম, টোন এগুলো নিয়ে ক্লাস করব in the upcoming weeks, very soon ইনশাল্লাহ, ঠিক আছে, তখন আমরা ইন ডেপথ এটা নিয়ে শিখবো, সো নাথিং টু ওয়ারি অ্যাবাউট ইট। এনিওয়েজ, সো হি ডাজ নট স্মাইল অর সোশ্যালাইজ, আমি এটা তো মেইন পয়েন্ট, আমি সাপোর্টিং ডিটেল দিলাম, এটা এখানে একটা এক্সাম্পল দিই, মানে এটাই তো এক্সাম্পল, বাট এটা একটা এক্সপ্লেনেশন দিই, ঠিক আছে। নো ম্যাটার how much we try to talk to him or her, right? Okay, we need to fix up a gender, নালে হবে, আচ্ছা আমি her দেই because অনেকখানি হিম হিম নিয়ে কথা বলতেছে। All right, so no matter how much we try to talk to her, she would not respond back. Okay, so that's one thing. Second, আরেকটা পয়েন্ট হতে পারে হচ্ছে, okay, does not talk much. Yeah, exactly. So socializing এটা বলা যাবে না, sir, she talks to, she talks to herself. yeah, Okay, yeah, okay. এখানে তাহলে এটার মধ্যে চলে যাবে socialize, she would not respond back, instead she talks to herself. আচ্ছা, তারপরে আমরা দেই হচ্ছে আরেকটা, she talks to herself. তারপর একটা কি হতে পারে, let's be creative, what this new person can be like. Okay, she is always dressed in black outfit, and she's always dressed in black outfit. Okay, so we're understanding that this person might be a goth, okay, or might be an emo, ঠিক আছে। So যেটাই হোক, these are actual terms. Goth, you know, people who dress in black and believe death is the only thing that they look forward to. So she's always dressed in black outfit. she has weird piercings. Yeah, ঠিক আছে। So this and that, এখন আমার বাংলাদেশের মধ্যে একটা ক্লাসরুমে যদি এরকম হয়, people are gonna be like, whoa, what's happening here, right? So বাংলাদেশ, I don't think so, বাংলাদেশ কেন ঘরে এসে আছে। আছে বাংলাদেশ, actually there is a goth, আছে। there is a goth community, yeah, there is a goth community, yeah. ওরা অ্যাকচুয়ালি পিয়ার্সিং দেয়, তার টাং পিয়ার্সিং এসব। Correct, yeah, I actually have friends who do this. Yeah, you know the singer Zephyr. Yes, Zephyr Roman. Zephyr, yeah, Zephyr, yeah. So Zephyr kintu she used to identify as kind of like a goth girl. Okay, so anyway, so she's always dressed in black outfit. আপাতত এইটাই দিলাম, ঠিক আছে, বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে there's something strange. Okay, ধরে নিলাম that we don't understand what this is all about. So she is always talking in আচ্ছা, whenever she talks, তো এইটার আমি একটা এক্সপ্লেনেশন দিতে পারি আর কি, ঠিক আছে, that she's always dressed in black outfit. Everything she owns is black in color, and she hardly বানান ভুল, she hardly shares anything, or এখানে আমরা যদি বলি, ঠিক আছে, hardly wears anything in color. ওকে, তো এরকম গেল একটা। তার যেটা হতে পারে হইতেছে, my friends told me, or her neighbors told me that she sleepwalks. Okay,
her neighbor told me that she, by the way, this could happen to a he as well, okay? So I'm trying to keep things very gender balanced. So her neighbor told me that she uh, sleepwalks sleepwalks at night, okay? uh, the other day the other day she was found walking um, into the local uh, graveyard at midnight. All right, this is probably May from Hotel Transylvania. Okay, but anyways, I hope you get what I'm trying to say. এখন এইরকম করে আমরা যখন আমরা শুধু কি করতেছি, মেইন আইডিয়া এন্ড সাপোর্টিং ডিটেলস গুলো আমরা ডেভেলপ করতেছি, দ্যাটস ইট, দ্যাটস অল দ্যাট উই আর ওয়ার্কিং অন রাইট নাও। ওকে, তারপরে আরেকটা নেক্সট প্যারাগ্রাফটাতে মুভ অন করি আমরা। দিস ইজ মনসুন ইন ঢাকা। আমি এটা আমার কাছে খুব মনে হয়, ওকে, শি হ্যাজ আ উইয়ার্ড সার্পেন্ট ট্যাটু। সি উই ক্যান কিপ অন অ্যাডিং অল দিস থিংস, রাইট? সো এটা চলে গেল। বাংলাদেশের মতো জায়গায় শি হ্যাজ আ she has a scary serpent serpent tattoo on her neck. Sorry, tattoo বানানো ভুল। She has a scary serpent tattoo on her neck. Okay, ওই fine. ট্যাটু একটা টিনেজার তো আই ডোন্ট থিংক সো ট্যাটু করতে এখন পারবে। মনে করো ও ট্যাটুওয়ালা আসছে, ঠিক আছে? এখন মনে করো কি অবস্থা হলো। আর বাংলাদেশে তো আসলে এজ লিমিট বলে কিছু নাই। তো সত্যি কথা, বাংলাদেশে এজ লিমিট বলে কিছু নাই। আমরা ধরে নিলাম দ্যাট সে আসছে, ওকে? সো সামওয়ান, বাই দ্য ওয়ে, ইন ফরেন কান্ট্রিজ, in America, for example, you can get a tattoo if you get permission from your parents, and a lot of parents even agree to that. Anyway, so যেটা বলতেছি, মনসুন ইন ঢাকা, এটা আমি একটু হালকার উপর দিয়ে ছাড়ি। মনসুন ইন ঢাকা ফর মাই ফরেন কাজিন। এখন ফরেন হইতে পারে বা গ্রামের চাস্তো ভাইও হইতে পারে, ডাজন্ট ম্যাটার, ঠিক আছে? সো গ্রামের চাস্তো ভাই হলেও এক জিনিস, এন্ড ফরেন কাজিন হলেও এক জিনিস, ডাজন্ট ম্যাটার। সবার কাছে ওয়াও মনসুন ইজ, ও ওইটার কনক্লুশন, হ্যাঁ কনক্লুশন দিব অবশ্যই। ওকে, লেটস গো ব্যাক। কনক্লুশন একটা তুমি বসা নিতে পারো, আমি একটা দেই। কনক্লুশন হচ্ছে she is she is definitely not the average high school teenage girl we teenager we see every day. ওকে, সো এরকম জিনিসপাতি একটা দেওয়া, হোয়াটস হ্যাপেনিং, বিকজ রিমেম্বার কনক্লুশনের সাথে আমি যদি একটা দাগ টেনে দেই, ঠিক আছে, দাগ টেনে একদম শুরুতে দের সামথিং, যে ইয়েতে ফার্স্ট সেন্টেন্সে, টপিক সেন্টেন্সে, যদি অলওয়েজ থিঙ্ক অফ ইট দিস ওয়ে, লেট মি শো দিস, ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং থিং। কনক্লুডিং সেন্টেন্সটার সাথে আমি যদি সবসময় আই ট্রাই টু কানেক্ট দ্য ভেরি ফার্স্ট সেন্টেন্স, ইট মেক্স আ হোল লুপ। এখন আমি একদিনে আসলে এভাবে লিখতে পারিনি। ইটস মাই ইয়ার্স এন্ড ইয়ার্স অফ রাইটিং প্র্যাকটিস এন্ড টিচিং এর সাথে তো রাইটিং করতে হয়। সো দেয়ারফর দিস প্র্যাকটিস গট মি হিয়ার, বাট there are students who can pick it up really fast, okay? And you can do it actually really fast as well if you just practice. Okay, মনে মনে প্র্যাকটিস করা যাবে না, অ্যাকচুয়ালি প্র্যাকটিস করতে হবে, রাইট? আচ্ছা, সো যেটা বলতেছিলাম, মনসুন ইন ঢাকা ফর মাই ফরেন কাজিন অর গ্রামের চাস্তো ভাই। মনে করবে মামা ঢাকায় কত জোস, ঠিক আছে, ঢাকায় বৃষ্টি হলে কি নাইস, আমি তো টিভিতে দেখছি নিউ ইয়র্কের মতো অবস্থা, ঠিক আছে, অল অফ দিস থিংস। আর হোয়াটস হ্যাপেনিং হিয়ার ইজ দ্যাট এক্সপেকটেশন ভার্সেস রিয়ালিটি। এক্সপেকটেশন এক জিনিস, রিয়ালিটি এক জিনিস। এক্সপেকটেশনে হচ্ছে মনে হবে ওয়াও খুবই নাইস, রাইট? সো ইটস আ ভেরি কিউট পিকচার, আর রিয়ালিটি ইজ সামথিং ভেরি ডিফারেন্ট। সো দ্যাটস হোয়াট উই আর টকিং অ্যাবাউট। আমি বলতে পারি মনসুন ইন ঢাকা ইজ আ বিটার সুইট এক্সপিরিয়েন্স। কিছু ভালো আছে, কিছু খারাপ আছে, সব কিছু মিলায় আর কি। Anyways, so that's about it. That's how we develop paragraphs, these paragraphs. What I want you to do is এইখানে এক্সারসাইজ গুলো আমরা একটু শেষ করা প্লিজ। ওকে, এটা আমরা একটু দেখা, just trying these things out. I'm keeping everything really light. Okay, সব এগুলো খুব হালকা রাখতেছি, and if you have any questions let me know. Clear everyone? জি স্যার। Okay.